Yeah, welcome you all for the course structure design of steel structures course. In this, we're going to discuss about roof trusses. So generally, why we'll use this roof trusses? Roof trusses. The use of main function use of this roof truss is to increase column space. So I want to column space is more than 20 meters or 30 meters or 10 meters, more than 10 meters. In that situation, it is not possible to provide. That means more than 30 feet, it is not possible to provide by using RCC, reinforced concrete structure. RCC beams మనం ప్రొవైడ్ చేయలేము ఎందుకంటే so for that, so if the span is more, the bending moment will be also more. How you are saying that? So bending moment from WL square by 8 కదా. So ఇక్కడ L square span is increases, moment is also increases the square of that span. So because this, so we cannot use this RCC beams, rectangular beam, RCC rectangular beam use చేయలేము in case of large span structures. సో మనకు స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఉండాలి, కాలం టు కాలం స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఆర్సీసీ బీమ్ ను వాడలేము, ఎందుకంటే డెప్త్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది టు రెసిస్ట్ ది అప్లైడ్ బెండింగ్ మూమెంట్. అప్లైడ్ బెండింగ్ మూమెంట్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ప్రొవైడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ ఎకనామికల్. ఇట్స్ నాట్ ఎకనామికల్ ఆల్సో. ఎక్కువ ఖర్చు కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కాదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ RCC beams. So instead of, so what is the remedy for this? So we can use the roof trusses. Truss మనం వెళ్ళిపోవచ్చు, trusses కి మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. So trusses are designed as a axial members, not a flexural members. Trusses ఇప్పుడు ఏంటంటే beam అనేది flexural member. Instead of providing beam, we are going to provide the trusses. The truss అనేది ఏంటంటే ఒక axial member. Truss members are the axial members. How you are saying that? How you are saying, sir? The axial member ఎట్లా చెప్తున్నారు అంటే, సో యాక్సిల్ మెంబర్ ఎందుకంటే లోడ్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇన్ ట్రస్సెస్, మెయిన్లీ లోడ్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఎట్ ది జాయింట్స్ దగ్గరనే లోడ్ యాక్ట్ అయ్యేటట్టు మనము మెంబర్స్ ని ప్లేస్ చేస్తాం అనమాట. సో అన్ని మెంబర్స్ విల్ ప్లేస్ ఇన్ సచ్ వే దట్ ద లోడ్ విల్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ ఎట్ ది జాయింట్స్ ఓన్లీ. సో మీరు అనాలిసిస్ ఆఫ్ ట్రస్సెస్, మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్, మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్ చూస్తున్నారు. దాంట్లో ఏంటంటే మెంబర్స్ లో ఐదర్ ఇట్ మే బి యాక్సిల్ కంప్రెషన్ ఆర్ యాక్సిల్ టెన్షన్ ఉంటుంది, కానీ బెండింగ్ అనేది ఉండదు ఈ పర్టికులర్ మెంబర్స్ లో. ట్రస్ మెంబర్స్ లో బెండింగ్ అనేది ఉండదు, బట్ పర్లిన్స్ లో బెండింగ్ ఉంటుంది. సో లెట్ us say if you see the sketch of this roof truss, right? So this is a roof truss, this is a column portion, a column or wall. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ట్రస్ అండి. ఈ ట్రస్ పైన మనం ఏం చేస్తాము, షీటింగ్ ఉంటుంది, రేకులు అంటాం జనరల్ గా. జిఐ షీట్ కానీ ఏసీ షీట్ కానీ మనము వాడతాం. కోల్డ్ ఫార్మ్ సెక్షన్స్ అని అంటాం ఈ షీట్స్ మనం ఏంటంటే కోల్డ్ ఫార్మ్ సెక్షన్స్ అని అంటాము. ఈ కోల్డ్ ఫార్మ్ సెక్షన్స్ ఇక్కడ మనం ప్లే చేసుకుంటాం. రేకులు జనరల్ రేకులు మన లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో రేకులు ఉంటాయి కదా, సో రేకులు మనం వేసుకుంటాం ఇక్కడ. సో దీస్ ఆర్ ది ట్రస్. ఇది ఒక ట్రస్ మెంబర్, ఇది ఒక ట్రస్ మెంబర్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ట్రస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ట్రస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ట్రస్. సో దీస్ ఆర్ ది ట్రస్సెస్. టు కనెక్ట్ దిస్ ట్రస్సెస్ we'll use purlins. So these purlins are used as a flexural member, designed as a flexural member. Purlins అని flexural member డిజైన్ చేస్తాము. ఈ ట్రస్ అనేది యాక్సియల్ మెంబర్ లెక్క డిజైన్ చేస్తాం. పర్లిన్స్ అని ఎక్కడ ప్లే చేస్తాం అంటే ఇది జాయింట్. ఈ పర్లిన్స్ అన్ని జాయింట్స్ దగ్గర మనం చూడండి, దిస్ ఇస్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ పర్లిన్. ఇక్కడ పర్లిన్, ఇక్కడ ఒక పర్లిన్, ఇక్కడ మనం ప్లే చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో వాట్ ఎవర్ ద లోడ్ కమింగ్ ఆన్ టు ద రూఫ్ దట్ ఇస్ షీట్ that will transfer the purlin. From the purlin, load is transferred to the roof truss. పర్లిన్ నుంచి రూఫ్ ట్రస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఇదొక ట్రస్, ఇదొక ట్రస్, ఇదొక ట్రస్. సో ఇది పర్లిన్స్ మీద, పర్లిన్స్ అంటే ఆర్జెంటల్ మెంబర్స్ అండి, పెద్ద లాంగ్ మెంబర్స్. దీని మీద రేకులు వేస్తాం. రేకులు వేసినప్పుడు రేకులు లోడ్ అంతా ఏమవుతుంది, పర్లిన్ మీదకి వస్తుంది. పర్లిన్స్ అనేది బెండ్ అవుతాయి, కానీ రూఫ్ ట్రస్ అనేది బెండ్ అవ్వదు. ఎందుకు? లోడ్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఎట్ ది జాయింట్ దగ్గరనే మనం కనెక్ట్ చేస్తాం ఈ పర్లిన్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్, సో దీస్ ట్రస్ మెంబర్స్ అది యాక్సియల్ మెంబర్స్. సో నౌ విల్ సీ డిఫరెంట్ ట్రస్, రూఫ్ ట్రస్. దీంట్లో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రూఫ్ ట్రస్ చూస్తే, సో ట్రస్ విత్ బ్రేసింగ్ సిస్టమ్, బ్రేసింగ్ ట్రస్ ఉన్నాయండి. సో దీస్ ఆర్ ది బ్రేసింగ్ ట్రస్. సో బ్రేసింగ్, సో ఎట్ బాటమ్ కార్డ్ లెవెల్, ఎట్ టాప్ కార్డ్ లెవెల్. సో టాప్ కార్డ్ లెవెల్లో బ్రేసింగ్ ఉంది, బాటమ్ కార్డ్ లెవెల్లో బ్రేసింగ్ ఉందండి. సో దిస్ ఇస్ ప్లాన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలివేషన్. We'll see the classification of trusses. So right,
We classify the trusses into, especially roof trusses into king post truss. So king post truss ఎట్లుంటది ఈ ప్యాటర్న్ ఎట్లుంటదండి, king post truss triangular shape లో ఉంటది. So this is the, so it can be used safely up to 6 meters. 6 meters వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. If your the span is up to 6 to 9 meters, you can go with queen post. So the queen post లేదంటే క్రౌన్ ఉంటది. సో queen post లేదంటే ఇక్కడ ఈ హారిజంటల్ మెంబర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. హారిజంటల్ మెంబర్స్ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అడిషనల్ గా హారిజంటల్ మెంబర్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ డయాగనల్ మెంబర్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద క్వీన్ పోస్ట్. దిస్ కెన్ బి సేఫ్లీ యూజ్డ్ అప్ టు 9 meters, 6 to 9 meters we can use this queen post, right? So it's like that we have different types of trusses. Four truss, okay. Next fink truss. Fink truss, the advantage of fink truss, up to we can use, depending upon the shape, we can use up to 18 meters also, right? So north light truss, okay. Compound French truss, so it is used up to 30 meters also, right? This French truss can be used also 30 meters. Fat truss can also used for 30 meters. Up to 30 meters we can safely use this fat truss. So these are the different types of trusses, right? So members of truss, members like these are the bottom chord members, these are the top chord members, these are the inclined members. These bottom chord members and chord members, top chord members, and these are the inclined members, right? So top chord members, bottom chord members గురించి చూస్తాము. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే the loads acting on the truss. So we'll see, first we'll see the loads acting on the truss. So loads, first dead load, imposed load, wind load, other load. So here dead load and live loads are the common in case of RCC, but here very important aspect is we have to consider this wind load. Wind load calculation is very important here. So that is very important, right? So now we'll see dead load and live load. Dead load is according to IS 875 part 1. So this is the IS code provisions we'll use for the design. For GI sheet, the load is considered 85 Newton per mm square. 85 Newton per Newton per meter square, and 8.5 kg per meter square. So this is the load according to IS 875 part 1. AC sheet ki aithe 13 కిలోలు ఒక మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియాలో. So this is the, for AC sheet this is the load, okay. So in general the roof covering weight including laps and connector etc, including the all this connector కూడా ఉంటది కదా, bolting అవి ఉంటాయి కదా. So for GI sheet 10 kg per cm square, 10 kg per meter square. For AC sheets 17 to 20 kg per meter square, or you can 170 Newton per meter square, right? So now weight of purlin should be added after designing purlin. So design work out 100 to 120 Newton per meter square per plane area. So like that we're going to calculate the dead load, right? Now we'll see about live load, imposed load. So intensity బట్టి కూడా మనము you can calculate the, there are various formulas suggested in literature, different literature, ఇది according to IS code కాదు. Assuming the weight of truss, the weight of truss is assuming, however since it is small percentage of total load, any one of them it can be used. The following two formulas can be used for the trusses. If the span is L, then total load will be equal to, so it is depending upon, total load is depending upon the span అంటున్నాడు ఇక్కడ, 20 plus 6.6 L Newton per mm square for the live load of 2 kilonewton per meter square. If the live load is more than 2 kilonewton per meter square, then W is equal to 10 into L by 3 plus 5 S by 4 Newton per meter square. So this is the, right? So coming to imposed load, this is very important. So the important for the competitive examinations, very important. So normally no access is provided. So దీంట్లో 2 cases ఉంటుంది, యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామా లేదా. So
So normally no axis is provided for the sloping roof sheets. IS 800 part 2 makes following provisions alive load. So access provide చేస్తున్నామా access provide చేయట్లేదా దాని మీద బట్టి we're going to calculate the loads. If access is not provided, so access is provided, no access is provided, and access is not provided. For that, up to 10 degree slope, up to 10 degree slope. So this is the roof actually, roof or a truss. Up to 10 degree slope, 0.75 kilonewton per meter square is considered. 0.75 kilonewton అంటే 750 Newton per meter square. That is a live load. Up to 10 degree slope. For more than 10 degree slope, the slope is more than 10 degrees. The slope is more than 10 degrees. Then the live load will going to reduce. ఎంత reduce అవుతుంది మరి 0.75 kilonewton per meter square minus 0.02 into theta minus 10. Theta minus 10. This is also in your kilonewton per meter square. So theta is the slope of sheeting. It is the slope of sheeting. Then but మనకు we're going to get the live load. So live load is equal to 0.75 minus 0.02 theta minus 10. Right? So like that we're going to calculate the live load for the no axis provided. However, the minimum of 0.00 ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా live load the slope is greater than 10 degrees ఉన్నప్పుడు slope is greater than 10 degree ఉన్నప్పుడు 0.75 minus 0.02 into theta minus ఇది ఉంది కదా ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా theta minus 10 అనేది రైట్ ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా 0.0 theta minus 10 అనేది ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా సో ఈ ఫార్ములాలో if it is less than 0.4 kilometer per meter square ఉందనుకోండి we have to consider minimum this value we have to consider for any case you have to consider 0.4 kilometer per meter square. For the design of trusses, the above live load may be considered reduced to two-thirds. For the design of trusses, for the purlins and sheets should be checked to support concentrated load of 0.9 kilonewton at the worst position. Right? So this is some considerations. Now coming to this very important aspect of calculation of wind load. The wind load, this is according to IS 875 part 3. We'll consider the wind loads, give the guidelines to determine the wind forces. Right? For different components of the building, it consists of the following steps. Determination of basic wind speed. As I told you in the basic classes, unit 1, the loads topic will explain this now. So first ఏంటంటే how to calculate wind load. So wind load calculate అంటే basic wind speed తెలియాలి. So ఆ locality లో basic wind speed ఎంత ఉందో తెలియాలి. Design wind speed, from this we can obtain design wind speed. Speed వస్తుంది, velocity. Design wind speed VD వస్తుంది. Calculate design wind pressure. Calculation of wind pressure on the roof. So design wind pressure calculate చేస్తాం. తర్వాత wind pressure on roof. So basic wind speed. For the finding the basic wind pressure in any places of AS 875 part 3 divides the country into 6 zones. So that 6 zones. So for calculation of wind pressure, we have categorized the entire country into 6 zones. Right? The value corresponding to a speed at 10 meters height. So this is very important. ఎక్కడ మనం measure చేస్తాము 10 meter height of wind speed is measured at height of 10 meters above the ground level, open terrain. For the important cities, basic wind pressures are given for. It may be observed that highest wind speed is 55 meter per second and lowest is 33 meter per second. So basic wind speed depending upon the terrain. So it is measured at 10 meters height. So minimum wind speed is measured is 33 meters per second and maximum is 55 meters per second. Right? After that, design wind speed. So it is depending upon the basic wind speed is depending upon the topography or the place where you are measuring. So in India, we are categorized these wind zones into 6 wind zones. Right? So now we'll see the wind calculation of design wind speed. Design wind speed Vz is equal to K1, K2, K3 into Vb. Right? Vb is the design wind speed. Vb is the basic wind speed. Vb is the design basic wind speed. Vz is the design wind speed. So K1 is the risk coefficient. K2 is the terrain.
height, structure, size factor. So K2 is a size factor. K3 is a topographic factor. So K1 is a risk coefficient depending upon the importance of the building, basic wind speed has developed this equation K1. K1 మన table 12.1 లో ఉందండి. సో దాని వాల్యూస్ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. For terrain and height of size factors, height and structure of the size K2. So it is depending upon, so this factor terrain height and K2 depend అవుతుంది. So that is available here. So depending upon the category, we'll consider category 1. Your K2 values are depending upon the category 1, category 2, category 3, category 4 and divide చేస్తాము. Right? So in category 1, the height, open terrain of the heights between 1.5 to 10 ఉంటే category 2. Category 1 లో 1.5 కంటే తక్కువ ఉంటుంది category 1. Right? Category 3 లో height more than 10 meters. Category 4 లో ఏంటంటే large heights category 4. Category 1 based on K2 value depending upon the category 1, category 2, category 3 మీద బట్టి మనం, రైట్. సో ఫర్ K1 వాల్యూ బేసిక్ విండ్ స్పీడ్ బట్టి K1 వాల్యూస్ ఇక్కడ ఉన్నాయండి. K1 values. Now topography K3 depending upon the topography. So figure 12.6 లో IS 875 లో figure 12.6 లో you will observe this K3, right? After calculation of design wind pressure, we'll going to calculate design wind speed తర్వాత design wind pressure calculate చేస్తాం, right? Wind pressure calculation తర్వాత we'll going to calculate pressure on the roof. So we'll see simple problem so that you can understand better. Right, wind pressure formula Vz is equal to 0.6 Vz square. So Vz square మనం ఇప్పుడు calculation Vz is equal to K1, K2, K3 into Vv. So ఇప్పుడు Vz is equal to 0.6 Vz square. So Vz ఇక్కడ calculation కదా, K1 అంటే K1, K2, K3 is the coefficients, Vv is the basic wind pressure. So from that we're going to calculate Vz. After calculation of Vz, we need to calculate the design wind pressure. Design wind pressure is Vz is equal to 0.6 Vz square. So after calculation of design wind pressure, we are going to calculate the wind pressure on the roof. So wind pressure on the roof F is equal to CPE minus CPI A into design wind pressure. Area of roof coverage, effect area PD, design wind pressure. So CPE is the external pressure coefficient, CPI is the internal pressure coefficient, A is the surface area of the structure. Surface area, so very important, surface area, right, in meter square. So PD is the design wind pressure in Newton per meter square. Design wind pressure we have calculated to be Pz or PD is equal to 0.6 Pz square, right. Area is surface area, roofs covering sheet structural element, that is a surface area. CPE is the external pressure coefficient, CPI is the internal pressure coefficient. From this you can able to calculate the pressure on total wind pressure on roof and calculate చేసుకుంటాం, right. We'll see a simple problem so that you can understand better. So you can observe here CPE external, CPI is the internal pressure, CPE is the external pressure coefficient, CPI is the internal pressure coefficient, right. These are the pressure coefficients. So CPE value table 8 లో ఉంది చూడండి, in your code part 3 లో table 8 లో ఉంటుంది CPE values, right. We'll see one simple problem on this one. CPI is depending upon, internal pressure is depending upon the permeability. For the low permeability less than 5% of opening wall area లో ఒకవేళ if you are providing opening less than 5% ఉంటే CPI is equal to plus or minus 0.2. For medium permeability 5 to 10% of wall opening plus or minus 0.5%.
large opening greater than 20% of wall opening. So internal pressure coefficient plus or minus 0.2. External wind pressure coefficient is depending upon the wind angle and height of building. So building height ratio H by W and the wind angle, right? దాన్ని బట్టి మనం ఎక్స్టర్నల్ విండ్ ప్రెజర్ కోఎఫిషియంట్ సిపిఈ ఉంటుంది. సో సిపిఐ ఏంటంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ది పర్మియబిలిటీ. ఇంటర్నల్ ప్రెజర్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ డిపెండింగ్ అపాన్ పర్మియబిలిటీ. లో పర్మియబిలిటీకి 5% of wall opening, low permeability is a low permeability. For this, the internal pressure coefficient is plus or minus 0.2%. Plus or minus 0.2. Plus or minus 0.2. For medium permeability, 5 to 10% of wall opening or medium permeability consideration, that is plus or minus 0.5. For large opening, it considers greater than 20% of wall opening. So CPI is 0 plus or minus 0.7. So these are the loads. Just now we have discussed dead load, live load, wind load. So now we'll consider the load combinations is very important in the design. So first consideration is dead load and the imposed load. Second is dead load and slow load if it existed. If not, then dead load and wind load. Okay, wind direction. So wind directions two directions can this. Theta is equal to angle 0 ఉన్నప్పుడు theta is equal to 90. Wind direction. Wind angle 0 ఉన్నప్పుడు wind angle 90 ఉన్నప్పుడు these are the critical angles of wind. For those wind angles we consider the wind loads. Okay, external wind pressure coefficient మనము theta is equal to 0 తీసుకుంటాం, theta is equal to 90 తీసుకుంటాం. దాన్ని బట్టి we'll get it. So we'll see one problem. A roof truss shed is to be built in Lucknow for an industry. The size of the shed is 24 meter by 40 meter. The height of building is 12 meters at the eaves. Determine the basic wind pressure. So basic wind pressure calculate చేయమంటున్నాడు. We only ask you to calculate basic wind pressure. So wind pressure on the roof అడగలే, only wind pressure అడిగాడు. So PZ is equal to 0.6 VZ square. So ఇది ఫార్ములా, right? So మనం VZ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. VZ అంటే డిజైన్ విండ్ ప్రెషర్. సో డిజైన్ విండ్ ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి 0.K1 K2 K3 into the basic wind pressure. So basic wind pressure is depending upon the topography. ఎక్కడ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది, ఎంత హైట్ లో ఉందని, రైట్? సో ఫ్రమ్ ది IS 875 part 3 wind zone for this country Lucknow ki manaku basic wind speed is 47 meters per second. So after that, from table 12.1 of IS 875, so K1 is a risk coefficient. K1 is considered as 1. Next, K2, height, terrain, height and structure size factor K2. Right, since the shed, the industrial area, it may be considered belong to category 3. Category 3 అంటే greater than 12 meters, greater than 10 meters, height మనం జనరల్ category 3 తీసుకుంటాము. It is the greatest dimension being 40 meters. So highest dimension అయితే 40 meters. 24 by 40 కాబట్టి highest dimension is 40 meters. ఈ డైరెక్షన్ లో ఎక్కువ ప్రెజర్ యాక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఎక్కువ it is belong to class B structure. So for the category class B structure, K2 value 0.08 if H is 10 meters. If H is 15 meters, K2 value increases to 0.94. So for జనరల్గా ఏంటంటే మనకు యాక్చువల్గా కావాల్సింది H is equal to 12 meters. 12 meters కి తెలియదు నాకు యాక్చువల్గా IS 875 part 2లో IS 875 part 3లో K2 వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం 10 meters ఉంది, 15 meters ఉంది, 12 meters లేదు కాబట్టి లీనియర్ ఇంటర్పోలేషన్ తీసుకుంటున్నాను. లేదు నాకు అవసరం లేదంటే ఈ కన్సిడర్ 15 meters తీసుకున్నా కూడా మీరు సేఫెస్ట్ సైడ్ లో ఉంటారు, రైట్? ఫ్రమ్ దిస్ లీనియర్ ఇంటర్పోలేషన్ you can able to calculate K2 is 0.904. So after that, K3 value, topography factor for the Lucknow. So K3 is equal to 1 plus CS. CS is equal to Z by L. Z by L is 0. So K3 value 1 of this. So wind speed, basic wind speed is equal to 42.488. Design wind speed is equal to 42.488 meters per second. From this, you can able to calculate design wind pressure. So design wind pressure is equal to PZ is equal to 0.6 VZ square. So 0.6 into design wind pressure square. So that is 1.083 kilonewton per meter square. So this is the design wind pressure. That is
1000 Newton per meter square. So this is the design wind pressure for the. From this you can able to calculate wind pressure on the roof. If you know the surface area of the roof, and if you know the permeability of wall, whether it is a low permeability or a high permeability or medium permeability. From that you can able to calculate the wind pressure for the roof truss, right? So I'm just closing this session. Thank you, Ananda.